Good morning, everybody. Bonjour tout le monde. I have a question to you. J'ai une question pour vous. Have you ever felt stuck? Avez-vous, dans le passé, parfois vous êtes senti comme coincé? Like you know you have to make a decision, but you just don't have the power to. Quand il y a une décision à prendre, mais vous sentez que vous n'avez pas la force intérieure de la prendre. Technic, could I get my presentation? On va mettre la présentation à l'écran. Merci. So if this is you, or if you ever been in a situation like that, Donc s'il s'agit de toi, ou tu te retrouves dans cette situation, welcome to your personal therapy session this morning. bienvenue à ta session de thérapie personnelle ce matin. I want to know who of you has seen the film Lord of the Rings. Combien parmi vous ont vu le film Le Seigneur des Anneaux? All right, there is one certain scene that spoke to me. Ok, il y a une scène en particulier qui m'a parlé. You know, in the Lord of the Rings, there is the bad guy. Vous savez, Le Seigneur des Anneaux, il y a le méchant. His name is Sauron. Il s'appelle And he tried Sauron. Sauron. And he tries to take over the whole world. Et il essaye de dominer le monde entier. And there is one king who would need to step up to fight back. Il devrait prendre un pas en avant pour se défendre et riposter. His name is Theoden, Et il s'appelle Théoden, the king of Rohan. le roi de Rohan. But Mais this is what he looks like. il ressemble à ça. Have you ever felt stuck? Avez-vous, dans votre vie, vous êtes déjà ressenti comme bloqué, coincé, Have you ever felt like I have to make a decision, but I just don't have the power to? avec l'impression qu'il y a une décision à prendre, mais je n'ai pas la force intérieure de la prendre? Maybe you have looked like that. Peut-être que vous vous êtes déjà ressemblé à ça. Vous avez déjà ressemblé à ça. And then there is Gandalf coming. Il y a Gandalf qui arrive. He's the good guy. C'est le bon. He's the wizard. C'est le druide. And he says, oh, you have to stand up and to fight. Et il lui dit, il faut que tu te lèves et que tu puisses combattre. But Theoden says, Et Théoden lui dit, oh, now it's too late. There is nothing that I can do. il n'y a rien à faire maintenant. I'm not strong enough. Pas assez fort. I tried before, but it didn't work out. J'ai déjà essayé, mais ça n'a pas marché. And he even has a counselor Et même, il a un conseiller who tells him exactly that. qui lui dit exactement cela. He tells him, don't even try. Il lui dit, laisse tomber. Have you ever felt stuck? Est-ce que tu t'es déjà senti comme ça, bloqué, coincé? Today, I want to speak about one enemy and how to overcome it. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un ennemi et comment le surmonter. And this enemy is called passivity. Et cet ennemi s'appelle la passivité. And I want to speak about overcoming passivity. Et j'ai envie de vous parler du fait de surmonter la passivité. But first of all, welcome to your therapy lesson. Mais tout d'abord, bienvenue à votre leçon de thérapie. We have to ask, okay, what are typical symptoms of passivity? Il faut se poser la question, quels sont les symptômes typiques de la passivité? And how can you overcome them? Et comment est-ce qu'on peut les surmonter? Well, first of all, first aspect of passivity, Tout d'abord, le premier aspect de la passivité. procrastination. Procrastination. Procrastination is, I'm supposed to do something today, but I might as well do it tomorrow, right? Procrastination, c'est que je devrais faire un truc aujourd'hui, mais je pourrais le faire demain, Or next week. la semaine prochaine. Yeah? It's like you say, I am going to do it. C'est oui, je vais le faire. I promise to do it. Promis, je vais le faire. You don't have to remind me every year again. Pas besoin de me rappeler chaque année. Yeah? I'm gonna do it eventually. Je vais le faire un jour. This is procrastination. Ça, c'est la procrastination. Second symptom of passivity. Deuxième symptôme de la passivité. I don't know if there is a French word for that. Je ne sais pas s'il y a un mot en français. It's overthinking. C'est overthinking, c'est-à-dire You think- penser trop réfléchir. You think about it. Tu penses à un truc And you think about it again. et tu repenses You read a book about it. et tu lis un livre là-dessus. And then you think about it. Et puis tu y repenses encore. You thought about it for 8 Et years. pendant 8 ans, tu as pensé à ce truc You never do et anything. jamais tu bouges. Anybody been there before? Ça vous parle un peu, certains peut-être? Right, okay. Ok. The third one is resignation. Le troisième point, c'est être résigné. What you see with Theoden is he doesn't believe that he's able anymore. Ce qu'on voit avec Théoden, c'est qu'il ne pense pas qu'il est capable. Il pense qu'il n'est He, plus capable. he's full of shame. Il est plein de honte. He has resigned, Il s'est résigné. and he's depressed. Et il est déprimé. And of course, what do we do if we are depressed? Qu'est-ce qu'on fait si on est déprimé? Yes, distraction. On se distrait. We are living in an age of distraction. On vit dans un monde de distraction. Yeah, the distraction only is 20 centimeters away. La distraction
de moi. So if I don't feel like showing up, Donc si je sens que je ne vais pas être présent, if I don't feel like learning, je n'ai pas envie d'apprendre, like working out, travailler fitness or like praying, ou prier, oh, I might as well just check my WhatsApp. je vais juste vérifier mon WhatsApp, Just see what's going on Instagram. juste voir un peu ce qui se passe sur Instagram. And then there is this new series on Netflix coming out. Il y a cette nouvelle série sur Netflix qui va sortir. And this is also easy. Donc c'est facile. And this is our generation, Et ça, c'est notre génération. especially yours, but also mine. Surtout la vôtre, mais aussi la mienne. So we have to learn how to overcome this spirit. Donc il faut apprendre à surmonter cet esprit. Yeah, without condemnation, Sans la condamnation, because this is all us. This is typical for us. tout ça c'est typique, c'est nous. But let's learn. Where does it come from? Apprenons, d'où est-ce que ça vient? Welcome to your therapy lesson, King Theoden. Bienvenue à votre leçon de thérapie roi Théodène. So here is Theoden, Voici Théodène, and he's not really il happy, n'est pas très heureux. right? He's supposed to be a king, Il est supposé être un roi, but he's sad. mais il est triste. He distracts himself on Instagram. Il se distrait sur Instagram. So how did this start? Donc, comment est-ce que ça a commencé, ça? How did it start in your life Comment ça a commencé dans ta vie? or in Theoden's life? Ou dans la vie de Théodène? Why doesn't he want to fight? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas combattre? Well, maybe he never learned how to fight. Peut-être qu'il n'a jamais appris comment combattre. Maybe he never had to learn how to fight. Peut-être qu'il n'a jamais eu à apprendre à combattre. Maybe others fought for him. Peut-être que d'autres se sont battus pour lui. Maybe he had the strong generals fighting the wars. Peut-être qu'il y avait des généraux forts et puissants qui se Oh. battaient pour lui. Or maybe his parents said, "We're going to do that for you." Ses parents lui disaient, je vais le faire pour toi. Maybe King Theoden was overprotected. Peut-être que le roi Théodène était surprotégé. It's good to be protected, C'est bien d'être protégé. but if you are overprotected, Si tu es surprotégé, you never learn how to fight, tu right? n'apprends jamais comment lutter, comment combattre. D'accord? First possibility. C'est la première possibilité. We are living in an age of overprotection. On vit dans une ère de surprotection. Gonna speak more about that. Je vais parler plus de cela. But many parents believe it is love to protect my child from every harm. Beaucoup de parents pensent que c'est important de protéger son enfant de tous les effets possibles. So we never learn how to fight. Et donc on n'apprend jamais comment se combattre, comment lutter. Second possibility, Deuxième possibilité, I'll jump over this and come back to this later. Second possibility, maybe he doesn't want to fight because fighting is evil. peut-être qu'il ne veut pas se battre parce que se battre, c'est mauvais. Fighting is so harsh. Battre, c'est dur. Maybe he's more like a nice guy. Peut-être que c'est un gars chic et sympa. Maybe he learned to be the nice guy. Peut-être qu'il a appris à être un gars super sympa. Maybe in his family he always was the nice guy. Peut-être que dans sa famille, c'était le gars sympathique. Right? He was the one who was adapting. C'est lui qui s'adaptait à tout. There are people who are always nice. Des gens qui sont toujours sympathiques. They always adapt. Toujours ils s'adaptent. They never fight back. Jamais ils ripostent. Maybe you're a girl Peut-être que tu and you've always been the nice girl. as toujours été la gentille, Yeah, I'm so nice. gentille. And some people are over adapted. Il y a des gens qui se suradaptent. And if you're over adapted, you never learn to Tu te suradaptes, tu n'apprends jamais you never learn to stand up for yourself. de se dresser, de se tenir debout. Third possibility. La troisième possibilité, Theoden had a counselor. Théodène avait un conseiller. His name is Grima. Son nom, c'est Grima. You see that in the movie very On clearly. le voit dans le film très bien. He's whispering in his ear, Il chuchote dans son oreille. "Don't believe this. N'écoute pas ce que disent les autres. Just relax. Juste relax. Take it easy." Prends les choses à la cool. But this is not a good voice. C'est pas une voix sensée. It's actually a toxic En voice. fait, c'est une voix toxique. The third possibility why Theoden doesn't want to fight. La troisième possibilité, pourquoi est-ce que Théodène ne veut pas combattre? I don't know if this is right, but it's a toxic voice. C'est une voix toxique. We see a biblical story Il y a une histoire dans la Bible. where there was a king who was passive. Il y a un roi qui était passif. And he was passive because there was a toxic voice in his life. Il était passif parce qu'il y avait une voix toxique dans sa vie. The king's name is Ahab, Le nom du roi, c'est Ahab. and his wife's name was Jezebel. Le nom de sa femme, Jézabel. She was a
a magician, a witch. Elle était une sorcière, une magicienne. And there is an interesting situation. Et il y a une situation intéressante. We read. On peut dire. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce que bientôt, maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël, she says, you are the king of Israel, aren't you? You are the king of Elle Israel. dit, tu es le roi d'Israël, n'est-ce pas? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. So what she's saying, the backstory is, Donc, l'histoire l'arrière-fond, c'est ceci. Ahab wants to have a certain garden that doesn't belong to him. Ahab, il veut un jardin qui lui appartient pas. It belongs to Naboth. Il appartient à Naboth. So Jezebel, his wife, Jézabel, sa femme, tries to trick him. essaye de le piéger. Just stay at the home, Reste chez toi, eat and drink, mange, bois. and I will manipulate everything Moi, je vais manipuler, tirer les ficelles so that Naboth will be killed. pour que Naboth soit tué. So at the forefront, this sounds nice. Donc, à la façade, c'est sympa comme idée. Rejoice. Réjouis-toi, Take it easy. relax. Don't be stressed out. Come on. Stressé, allez, Life is so stressful, tellement stressante. but it's a manipulative voice. C'est une voix manipulatrice. And maybe there is a voice like that in your life. Peut-être qu'il y a une voix comme ça dans ta vie. This could be a person, Ça peut être une personne it could be an internal voice ou une voix en toi that sounds nice. qui est genre, No, take it easy. qui dit relax, Don't risk too much. peut-être prendre trop de risques. But it's a voice that holds you in passivity. Mais c'est une voix qui te tient dans la passivité. Fourth possibility, Quatrième possibilité, well, maybe you have already tried to step out, peut-être que tu as déjà essayé de faire un pas en avant, but it didn't work. ça n'a pas marché. You know, you have an enemy, Tu as un ennemi. and this enemy loves for you to stay down. Cet ennemi, il aime bien que toi, tu restes en bas. à ta See, place. the thing is, we all fall. C'est-à-dire, en fait, chacun de nous peut We, tomber. we all. It's very normal to fall, Normal, on tombe. right? If a child learns to walk, Un enfant, il apprend à marcher. if the child would always stop walking once it fell, it would never learn how to walk. Si chaque enfant arrêtait de marcher à chaque fois qu'il tombait, il n'apprendrait jamais à marcher. It's about the getting up part. C'est une question de se relever. But your enemy wants to keep you down. L'ennemi, il veut que tu restes à terre. And he does it by trying to make you ashamed. Et il le fait en essayant de te faire ressentir de la honte, d'être honteux. So, honteux means you don't believe in yourself anymore. C'est-à-dire que tu n'as plus confiance en toi, tu ne crois plus en toi. There is another movie that I like very much. Il y a un autre film que j'apprécie beaucoup, It's called The King of Narnia. qui s'appelle Le Roi de Narnia. You seen that? Vous connaissez? Okay, there is a very interesting scene about that being ashamed part. Il y a une scène très intéressante au sujet de la honte. There is a young king. Il y a un jeune roi, He needs to learn how to fight. il faut qu'il apprenne comment combattre. His name is Peter. Et puis il y a celui qui s'appelle And Peter is attacked by two wolves. et Pierre. Peter, il est attaqué par deux loups. But the thing is, he does have a sword. Il a une épée. Actually, his sword is strong enough to kill the wolf. Son épée est assez puissante pour tuer le loup. But the wolf is very intelligent. Mais le loup, il est très intelligent. He says, ha, who are you? Il dit, ah, qui es-tu? Gonna put away that sword unless somebody gets hurt. Range ton épée et quelqu'un va se blesser. You are not a fighter. Toi, tu n'es pas un combattant. You believe you're a king? Tu crois que tu es un roi? This is the strategy of the devil. C'est la stratégie du démon. You do have a sword, Tu as une épée. and you are able to fight Tu es back. capable de riposter et de combattre. The enemy only has words. L'ennemi, il n'a que des paroles. He only has blah, 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 blah. Blablabla. Just for you to stay down. Que toi, tu restes en bas. It's the same with King Theoden. C'est la même chose avec le roi Théodène. Once he steps up, Une fois qu'il fait ce pas en avant, he's powerful enough to fight Sauron. il est assez puissant pour lutter contre Sauron. And I'll tell you something very clear. Et je peux dire un truc tout clairement. No matter what battle you're facing right now, Peu importe le combat qui est le tien aujourd'hui, you are strong enough to fight it victoriously. tu es assez fort pour lutter et combattre de façon victorieuse. Don't believe the lie. Ne crois pas de mensonge. And maybe there is a little Theoden inside of you. Peut-être qu'il y a un petit Théodène à l'intérieur de toi. Maybe you are a sports guy, Peut-être que tu es un gars qui fait du sport. right? But in relationship, you're a dwarf. Mais dans les relations, tu es un nain. Maybe you're a guy, Peut-être que tu es un mec,
Yeah, you're strong on the sports field, Tu es fort quand tu fais du sport. but if you address a woman, Mais quand tu parles à une femme, you're afraid to even ask her for her number. même de lui demander son numéro. Or maybe you're really good in your job, Peut-être que tu travailles très bien dans ton boulot. but in your spiritual life, Ta vie spirituelle, you never actually get your feet on the ground. en fait, tu mets jamais les pieds, tu poses jamais les pieds par terre. Or the opposite, Ou le contraire, you're a good prayer guy, tu pries bien, you're always worshiping the Lord, tu pries toujours, tu loues le Seigneur, but with job and education, mais le travail, le boulot, l'éducation, now that you are 38, maintenant que tu as 38 ans, still living at your parents' place tu es toujours chez tes parents, and worshiping the Lord, tu loues le Seigneur, but never actually learning how to fight. mais sans jamais apprendre à se combattre. This is your day to stop that nonsense C'est le jour aujourd'hui d'arrêter tout ce charabia and to learn how to fight. et d'apprendre à te combattre. Because there is this guy within you Parce qu'il y a ce type en toi who's called to qui est appelé, and able to capable fight. de lutter. So let's learn 4 things about passivity. Donc, apprenons 4 choses au sujet de la passivité. The first thing is passivity is not security. La première chose, c'est que la passivité, ce n'est pas la sécurité. Sometimes we believe, right, if I don't do anything, I'll stay safe. Parfois, vous pensez que si je ne fais rien, ben je serai en sécurité. 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 La passivité n'est pas sécurité. So passivity is not passivity n'est pas sécurité. I think before the Ukraine war, Je pense qu'avant la guerre en Ukraine, we believed that. on pensait à cela. All the Christians, they were pacifist. On croyait cela et les chrétiens étaient tous des pacifistes. To believe if we are nice, Si on est des gentils, everybody will be nice to us. tout le monde sera gentil avec nous. But this is not true. Mais c'est pas vrai. You have an enemy. Tu as un ennemi. And there is a spiritual pacifism which does not work. Et il y a un pacifisme spirituel qui ne marche pas. It's just not the way it is. C'est simplement pas comme ça que ça marche. In a war, Dans une guerre, if you don't fight back, this is the most dangerous tu situation. ne ripostes pas, c'est la situation la plus dangereuse. It's interesting, St. Paul writes about the armor that we carry. Saint Paul, il parle de l'armure qu'on porte. Ephesians 6, Éphésiens 6, have you heard about that? vous connaissez ça? There's a shield, Il y a un bouclier, there's a sword, il y a une épée, there is a breastplate. il y a de quoi se protéger, l'armure. There is one thing not protected by the Ephesians 6 armor, Il y a une chose qui n'est pas protégée par l'armure dans Éphésiens 6, which is c'est quoi? your back. Ton dos. So if you run away, Donc, si tu t'échappes, tu cours. you're the most vulnerable. Si tu fuis, tu es le plus vulnérable. If you just turn around Si tu te retournes and address it, et tu fais face, it's already better. c'est déjà mieux. Passivity is not security. La passivité, ce n'est pas la sécurité. But also, passivity doesn't make you happy. Mais aussi, la passivité ne te rend pas heureux. Sometimes we believe if I'm passive, everything is relaxed. Parfois, je crois que si je suis passif, tout sera relax. But you were not made to relax. Mais tu n'as pas été fait pour être en situation de relax. The same with King Theoden. C'est la même chose, le roi Théoden. Grima says, why trouble an already troubled old man? Le roi Théoden dit pourquoi troubler, tracasser un homme qui est déjà vieux? But once he starts to fight, Et une fois qu'il commence à lutter, he looks like this. voilà à quoi il a l'air. I want to make this very clear. Donc, je vais être très clair. You were made for a battle. Vous avez été créé pour lutter, pour une bataille. Think about your body. Pensez à votre corps. Your body is made for resistance. Votre corps est créé pour résister. If you give your body everything he wants, Si vous donnez à votre corps tout ce dont il a besoin, just stay in bed all day, restez au lit toute la journée, drink sugar stuff, buvez des choses sucrées and eat pizza, et bouffez la pizza, you will not be happy vous ne serez pas heureux and you will not be healthy. et vous ne serez pas en bonne santé. Your body is made for a certain level of stress. Et votre corps est créé pour un certain niveau de stress. Your mind as well. Et votre cerveau aussi. Just imagine a teacher, Imaginez un prof like a sports trainer. comme un entraîneur sportif. Like, let's say you want to learn how to play football. Mais quand tu veux apprendre à jouer au foot, And he tells you,
I don't care if you show up or not. Et il te dit, bon, ça m'est égal si tu viens ou pas. Just take it easy. Relax, prends les choses de façon relaxe. Just have a Coke. Et puis prends un coca. And if you feel like training, you can come. Et si ça te chante de venir faire l'entraînement, tu viens. Will this be fun? Est-ce que ça va être amusant, ça? No, this is no fun. Non, il n'y a rien d'amusant là. You want a trainer Toi, tu veux l'entraîneur who actually challenges you. qui te met au défi. You yourself, you need to be a trainer to yourself. Toi, il faut que tu sois un entraîneur pour toi-même. See, sometimes we treat ourselves like, oh, if it's stressful, I might as well skip today. Parfois, on se dit, bon, si ça va être stressant, je laisse tomber ce truc aujourd'hui. I tell you a sad truth. Je vais vous dire un truc qui malheureusement est vrai. Most people in the young generation don't like this truth. Beaucoup de gens de la jeune génération n'aiment pas cette vérité. Stress is not negative. Le stress n'est pas une chose négative. If you try to escape every type of stress, Si tu essayes d'échapper à tout genre de stress, you will end up like Theoden. tu finiras comme Théoden. There is a certain level of stress that you need. Il y a un certain niveau de stress qui est nécessaire. I'm not talking about perfectionism. Je ne parle pas du perfectionnisme, I'm talking about that internal strength that you have je parle de cette force intérieure que tu as and that only grows if you overcome your passivity. et qui ne peut grandir que si tu arrives à surmonter ta passivité. If you do sports, Si tu fais du sport, only if you like to do sports, que si tu aimes faire du sport, you will never train yourself. sinon tu ne vas jamais t'entraîner. Training means doing it if it's no fun. S'entraîner, c'est-à-dire le faire même si ce n'est pas une partie de plaisir. And this is true for all aspects of your life. Ça, c'est vrai pour tous les aspects de ta vie. And sometimes we believe resistance is bad. Et parfois, on pense que la résistance est une chose mauvaise. If you are in a war, Si tu es dans une guerre, resistance is a good sign, la résistance est un bon signe. right? Imagine sitting in a trench and shooting in one direction, Imagine tu es dans une tranchée et tu tires dans une direction, but nobody is ever shooting back. mais il n'y a personne qui riposte et qui tire vers toi. This is not a good sign. Ce n'est pas un bon signe. I'm shooting in this forest for 2 days Je tire pendant 2 jours dans une forêt, and nobody's shooting back. il n'y a personne qui riposte. It's a great war. C'est une superbe guerre. No, it's not. Ben non, You're shooting in the wrong direction. ça dit que tu tires dans la mauvaise direction. There's nothing there. Il n'y a rien là-bas. If somebody's shooting back, this shows you you're doing something right. Si quelqu'un riposte et tire vers toi, ça veut dire que tu es en train de faire quelque chose de bien. Expect resistance. Il faut s'attendre à la résistance. The problem with passivity, Le problème avec la passivité, it's pretty much en vogue today. c'est que It's a current mode. c'est en vogue aujourd'hui. Today it's very normal. C'est devenu très normal. C'est la mode actuelle. I showed you that picture before. Je vous ai déjà montré cette image. This is a book that came out in German. Tout à l'heure, c'est un livre qui a été publié en Allemagne. And the title says, Le titre dit Teacher, Professeur, postpone the test. reporte le test, It's my son's birthday. c'est l'anniversaire de mon fils. There is a tendency in modern parents Il y a une tendance parmi les parents modernes aujourd'hui to overprotect their kids. de surprotéger leurs enfants. And this is our generation. Et ça, c'est notre génération. And those kids never learn how to fight. Ces enfants n'apprennent pas comment lutter. We are living in a generation On vit dans une génération where many people just want to have their peace. où beaucoup de gens veulent simplement être en paix. And oftentimes, Souvent, we learn it from the family already. on apprend déjà en famille ça. Most parents today are nice parents. La plupart des parents aujourd'hui sont des gens sympas. I don't want to hurt the feelings of my kids. Je ne veux pas blesser les sentiments de mes enfants. Teachers tell me that. Le professeur m'a dit ça. They approach me. How could you give this mark to my son? He was trying so hard. Les parents viennent voir le professeur. Comment est-ce que vous avez pu donner une telle note à mon enfant? Ça va le blesser. Yeah, but it was not good. Ouais, mais le professeur dit, mais c'était pas bien. Yeah, but I love my son so much. J'aime mon enfant tellement. So could you please postpone the test because it's its birthday? Donc peut-être vous pouvez reporter le test parce que c'est son anniversaire.
And we produce a generation that, On produit une génération that is unable to endure a certain limit of stress. qui est incapable d'endurer un certain niveau de stress. I talked to some managers, J'ai parlé avec certains managers and they told me it's very difficult to hire young people today et ils m'ont dit c'est difficile d'embaucher des jeunes gens aujourd'hui. because they have very high expectations Ils ont de très grandes attentes of everything par rapport à tout, except of themselves. sauf par rapport à eux-mêmes. There's a friend of mine who told me that. Il y a un ami à moi, il m'a dit ça. They have a hiring talk, Ils ont une discussion par rapport à l'embauche. so I expect to have 35 days off per year. Donc je veux 35 jours de congé par an. I only want to work 4 days a week. Je veux travailler que 4 jours par semaine. You know, hashtag work-life balance. Vous savez, hashtag l'équilibre vie. And I want to be encouraged by my boss every day. Je vais être encouragé par mon patron tous les jours. Right? But then if you ask them back, all right, what is your expectation on yourself? Et puis, si on répond en disant bon, et vous, quelles sont vos attentes de vous-même? Oh, I don't know. Ah, je sais pas trop. I tell you a sad truth. Je vais vous dire une vérité malheureusement tristement. C'est vrai. It's not your boss's job to encourage you every day. Ce n'est pas le rôle de votre patron de vous encourager tous les jours. It's your job to prove to your boss that you are worth your pay. C'est votre job de prouver à votre boss que vous valez la peine d'être embauché. And oftentimes we don't learn that. Et souvent, on n'apprend pas ça. Because this voice, the parent's voice, sounds so nice, Que cette voix des parents a l'air tellement sympa, but actually it's not nice. mais en fait, c'est pas ça. It's this voice of Grima. C'est cette voix des Grima. Oh, don't be stressed out. Ah, sois pas stressé. Yeah, take it easy. Prends les choses à la cool. And again, you have the same enemy within yourself. Là aussi, vous avez les mêmes ennemis en vous. There is a positive self-empathy and a negative one. Il y a une empathie positive envers soi et une empathie négative. What is positive self-empathy? C'est quoi l'empathie positive? Just being good to yourself. Eh bien, c'est être bien avec soi-même. If you're hurting, taking care of you. Si tu as mal, bah, tu prends soin de toi. Searching for help. Chercher de l'aide, Don't condemn yourself. se condamner. This is positive self-empathy. Donc ça, c'est de l'empathie But, positive. but there is negative self-empathy as well, L'empathie négative, which is this voice. c'est cette petite voix-là. Oh no, come on. You don't even have to fight. Allez, tu n'as vraiment pas besoin de lutter. Stay in your passivity. Reste dans ta passivité. And this is not true self-love. Et ça, ce n'est pas l'amour vrai de soi. Last point about la mode actuelle. Et le dernier point, concernant la mode actuelle, We are living in social media age. on vit dans une ère des réseaux sociaux. I love social media. J'aime beaucoup les réseaux sociaux. There is just one tendency that goes along with it. Il y a juste une tendance qui va avec. Just imagine I post a selfie of mine on Instagram. Imaginez, je poste un selfie de moi sur Instagram. By doing that, I give permission to everybody to vote on my looks. Et en faisant ça, je donne la permission à tout le monde de voter par rapport à mon apparence. It's interesting. C'est intéressant. Would you stand up here on that stage Est-ce que toi, tu te mettrais debout ici, and ask people, do you like my face? tu demanderais aux gens et mon visage, And have a vote on that? et vous pouvez le voter s'il vous plaît? You would never do that Vous ne ferez jamais ça, because it's actually very frightening. parce qu'en fait, ça fait peur. But it's what we do on social media all the time. C'est ce qu'on fait sur les réseaux sociaux tout le temps. We expose ourselves to evaluation by strangers. On s'expose à de l'évaluation par des inconnus. And what comes out of it is Et qu'est-ce qui en ressort? that we are more and more super sensitive towards negativity. C'est qu'on est de plus en plus sensible à toute forme de négativité. Oh, there is somebody who didn't want to give me a like. Ah, quelqu'un n'a pas voulu me liker. Or there was one negative comment. Il y avait une remarque négative. And we're living in a culture On vit dans une culture that more and more tries to protect people from negative emotions. qui essaie de plus en plus de protéger les gens des émotions négatives. I tell you, I show you a very shocking chart. Il y a quelque chose d'assez choquant. Je vais vous montrer. This is the international study that just came out. It was on universities. C'est une étude internationale qui vient de sortir concernant les universités. Probably you will not be able to see that. Peut-être vous ne voyez pas de là où vous êtes. This study, students were asked Les étudiants ont été demandés, on university les universités plutôt, if there are certain opinions that could offend certain groups. est-ce qu'il y a certaines opinions qui pourraient nuire à certains groupes? Should this opinion be cancelled on a university campus? Si cette
So what is more important? The freedom of opinion, the freedom of speech, Liberté d'opinion, liberté de parole, or being nice to people? être sympa avec les gens. Green is 2018 Donc vert, c'est 2018 and blue is 2022. et bleu, 2022. So, Donc, in 2022, 2022, 61% of the students said 61% des étudiants disaient it's more important c'est plus important that no student feels discriminated or offended qu'aucun étudiant se sent discriminé than free speech. que la parole libre. This is the university. Ça, c'est l'université. In 2016, it was 37%. En 2016, c'était 37%. Why am I telling you that? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Because we are living in a generation Parce qu'on vit dans une génération where we are more and more unable to have really discussions où on est de plus en plus incapable d'avoir de vraies discussions. because we are so afraid of offending anybody. On a tellement peur d'offenser les autres. But Mais in order to have a discussion, afin d'avoir une discussion, un dialogue, you need to risk negative emotions. il faut oser risquer les émotions négatives. You are a Christian, right? Tu es un chrétien, d'accord? If you tell people what you believe, Si tu dis aux gens ce à quoi tu crois, some people will not like it. il y a des gens qui ne vont pas aimer ça. Get used to it. Habituez-vous. Because if you are no Christian Parce que si vous n'êtes pas chrétien, and tell it people, et vous dites aux gens, some people will not like it either. il y a des gens qui ne vont pas l'aimer non plus. No matter how you do it, Peu importe ton chemin, we think way too much about what other people think. on passe trop de temps à réfléchir à ce que les autres vont penser. I tell you a sad truth about what other people think. Il y a un truc malheureusement qui est vrai. If you walk around, what will other people think? Si vous passez votre temps à dire, bon, les hommes vont penser quoi? If I really say that I believe in Jesus, Si vous dites, ouais, moi je crois en Jésus, what will people think? à quoi vont penser les I gens? tell you a sad truth. Eh bien, malheureusement, They don't think about you at all. ils ne pensent pas à vous du tout. Because they're all running around asking themselves, what do people think about me? Eux-mêmes, ils font le tour en se posant la question, et les autres, ils pensent quoi de moi? They don't even think about you. Ils vous ignorent. So you might as well be yourself. Donc soyez vous-même. You might as well be free Soyez libre. and break out of this nonsense Et sortez de ce sarabia, of over-adaption. de se suradapter. Let me make one more remark about that suradapté thing. Une remarque par rapport à la suradaptation. Where is it, the suradapté? Ah, there is. You probably learned that in your family already. C'est probable que vous l'ayez appris en famille. And we are living in a generation where being nice is such a high value. On est dans une génération où le fait d'être sympathique a une grande valeur, Not confronting anybody. mais sans confronter qui que ce soit. Always be nice to anybody. On est sympa avec tout le monde. You cannot be always nice. C'est pas possible d'être toujours sympa et gentil. Sometimes you have to stand up and say no. Des fois, il faut se tenir debout et dire non. Because if you are too nice to everybody, Si tu es trop sympa avec tout le monde, you are not nice to yourself anymore. pas sympa et gentil avec toi. If you are too nice, Tu es trop sympa, you will lose your self-respect. tu vas perdre ton sens de respect envers toi-même. This is true in relationships as well. Et c'est vrai aussi dans les relations. If you always over-adapt, Si toujours tu te suradaptes, you never learn to say no. tu n'apprends jamais à dire non. You never learn to stand up for your position. Tu n'apprends jamais à te positionner par rapport à ce que toi tu portes. You will be nice to everybody Tu seras gentil avec tout le monde, except yourself. sauf envers toi. And you will, deep in the inside of your heart, you will hate yourself. Au fond de toi, tu vas te haïr. And you will lose self-respect. Tu vas perdre le respect envers toi-même. And you should not lose self-respect. Il ne faut pas perdre ce respect envers toi-même. Because you are a king and a queen. Parce que tu es un roi, tu es une reine. And you are loved by God. Tu es aimé par Dieu. You are not created to fit in only. Et tu n'es pas simplement créé pour t'adapter aux autres. You're called to something much more. Tu es appelé à quelque chose de beaucoup plus grand. And we have to learn to step out of this being nice all the time. Il faut apprendre à sortir de cet espace où on est toujours sympa et gentil. One last point why this passivity today is en vogue. Et un point par rapport à cette passivité qui aujourd'hui est en vogue, Because we have an overkill of negative informations. c'est parce qu'on reçoit trop d'informations négatives. I show you one picture. Je vais vous montrer une image. Before I show you that, Avant de la montrer, let me make that very clear. j'ai envie d'exprimer clairement
Climate change is real, Le changement climatique est réel and it's an important topic. et c'est un point important. We all feel it, right? On le ressent bien. So I'm not trying to say anything in that direction. Je ne suis pas en train de parler de ce domaine-là en tant que tel. But the way we communicate about this topic, for example, Mais la façon dont on communique, on parle de ce sujet, really annoys me. ça peut m'énerver. So this was a graphic done by German National Television, C'est un graphique qui a été préparé par la télévision nationale. and it says a baby that's born today Ça dit un bébé qui est né aujourd'hui will in his or her life encounter 3 times more whatever extreme earthquakes stuff or floodings. faire l'expérience dans sa vie de 3 fois plus de situations extrêmes comme des tremblements de terre, etc. It tells you all the different things that this poor baby will experience. Ça vous dit toutes les choses terribles que ce pauvre enfant va connaître. If you read that, you really feel sorry for the baby to even be born. Si vous lisez ça, vous êtes vraiment triste que cet enfant va naître. Well, and this is sometimes the mentality. C'est un peu la mentalité quand même. And there are many young people who say, I'd rather have no kids anymore. Il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui, je préférerais ne pas avoir d'enfant. We're living in such bad times. On vit dans une époque si terrible. Yeah, be like Theoden. Oui, soyons comme Théodène. Just be depressed and go to a demo, Soyons tous a manifestation, et puis on va faire une démonstration, une manif and be sad. et être triste. Because there is one truth in that picture, Parce qu'il y a une vérité dans cette image. that climate change is a big challenge. Parce que c'est un vrai défi, le changement climatique. But there is a truth that they don't say, Mais il y a une vérité dont ils ne parlent pas, which is, yeah, this might be true. We have more, whatever, earthquakes and stuff, oui, c'est peut-être vrai qu'il y a plus de tremblements de terre, etc., or extreme weather, ou de situations de température extrêmes, but much less people die of stuff like that than 50 years ago. mais beaucoup moins de gens meurent de ce genre de choses qu'il y a 50 ans. Much less harm is done by those events. Il y a beaucoup moins de mal qui en ressort de ces événements. And yes, there are negative things with climate change, Oui, il y a des choses négatives par rapport au changement climatique, but there are also a lot of examples where we are adapting in a very good way. mais il y a aussi beaucoup d'exemples où on s'adapte de façon positive. And I am so annoyed by this constant stream of negativity. Et moi, je suis très irrité par ce flux de négativité perpétuelle. When COVID started, Quand Covid a commencé, it was just millions gonna die. il y avait des millions de gens qui vont mourir. And then millions are gonna starve. Des millions vont mourir de faim. And then when the Ukraine war started, Quand la guerre en Ukraine a commencé, yeah, there will be a nuclear war. il va y avoir une guerre nucléaire. Probably us in Germany, we are number one with the passivity, the negativity. Probablement, nous, en Allemagne, on est au numéro 1 par rapport à la négativité. But I think it's spreading all through the Western nations. Je pense que tous les pays de l'Ouest commencent à vivre la même chose. And really, I hate it. Vraiment, je hais And I'm not doubting all those negative things. je ne doute pas de la vérité de ces choses négatives. But if you consume negativity, it doesn't give you the courage to actually do something. Ça ne donne pas le courage de faire quelque chose. It makes you sit down like Theoden. Ça te fait t'asseoir comme Théodène. Where is he again? Ah, there is Theoden. To say, you know what, I might as well not even try it. Je vais carrément laisser tomber. Ça ne vaut pas la peine d'essayer. Like Martin Luther King, Comme Martin Luther King, he said, I have a dream. il a dit j'ai un rêve. Today's young generation, Greta Thunberg, Et que comme Greta Thunberg, la jeune génération d'aujourd'hui, she tells us, I have a nightmare. elle dit moi j'ai un cauchemar. I want you to panic. J'ai envie que vous paniquiez à fond. See, I can't stand that stuff anymore. Moi je ne peux plus entendre ce genre de discours. I want to see a young generation that steps up J'ai envie de voir une jeune génération qui fait un pas en avant. to say, we have hope. Pour dire oui, on espère. Yes, the Ukraine war, this is really bad. Oui, c'est terrible la guerre en Ukraine. Yeah, and COVID is bad. Covid, c'est mauvais. And the climate change is a big challenge. Le changement climatique, c'est un vrai défi. But here we are. Et le voici. We were made for this hour. On a été créé pour ce jour. This is what King Theoden eventually did. Et c'est ce que le roi Théodène a fait éventuellement. He stepped up and fought. C'est-à-dire, il s'est mis debout et il a combattu. And he became happy with that. Il était heureux avec ça. He took his crown, Il a pris sa couronne he stepped up to his challenges, et il a fait un pas en avant pour rencontrer ses défis. and he fought his battle. Et il a lutté et combattu le combat qu'il avait à vivre. And I want to see you step up to fight your battle, Moi, j'ai envie de vous voir faire un pas en avant et faire face à vos combats. right? Starting with sports, Commençons avec le sport, starting your personal prayer life, aussi
Be it step up in your job to really par rapport à votre boulot, accept your professional career. accepter votre carrière professionnelle, Be it asking this girl for her number. ou demander à cette fille son numéro de téléphone, Whatever it is. quel que soit le truc. This area C'est ce domaine where you're stuck, où tu es coincé, where you're blocked. bloqué, And maybe you feel ashamed. peut-être que tu es honteux, And maybe you have a toxic voice in your head. peut-être qu'il y a une voix toxique dans ta tête, Step up. eh bien fais ce pas. Take your sword Prends ton épée and fight your battle. et combat le combat qui est le tien. But why don't we make decisions? Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas des décisions? Why don't we want to fight? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas combattre? Because sometimes we feel Parce que parfois, that every fight means also the possibility of dying. on a l'impression que chaque combat veut dire que je pouvais mourir. Every choice Chaque choix is a little death, est une petite mort. right? And therefore, we don't want to make decisions. Et donc, on évite de prendre des décisions. If I decide for that one job, Si je décide de faire ce boulot-là, it means 20 other options are blocked for me. ça veut dire 20 autres options sont bloquées pour moi. If I decide for this one woman, Si je décide de cette femme, it's a no to all the others. ça veut dire non à toutes les autres. If I decide to do this for the next year, I cannot do the other things. Si je décide de faire telle chose dans l'année qui vient, je ne peux pas faire tout le reste. So yes, it is a death. Donc oui, c'est une mort. And I have a very bad news for you. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Life is a constant curse of little deaths, a constant sequence of little deaths. La vie est une suite de plusieurs petites morts. And at the end of it, you're gonna die. Et à la fin, tu vas mourir. So, and it's true with King Theoden. C'est vrai avec le roi Théoden. He eventually died on the battlefield, À la fin de l'histoire, il meurt sur le champ de bataille, but he died victoriously. mais il est mort de façon victorieuse. And he died honorably. Et il est mort de façon honorable. So, you are going to die. Tu vas mourir. Every fruit that matures will die. Chaque fruit qui arrive à maturité va mourir. If a fruit doesn't want to die, Si un fruit ne veut pas mourir, it will never be mature il ne sera jamais mûr and you cannot eat it. et c'est pas possible de le manger. And this is a very deep spiritual truth. Ça, c'est une vérité spirituelle profonde. Jesus speaks about that very clear. Jésus, il en parle très clairement. We don't like that kind of talk so much, Il n'aime pas trop ce genre de discours. but Jesus says, Et Jésus dit, if you want to follow me, si tu veux me suivre, you have to say no to yourself il faut renoncer à soi-même, and take up your cross prendre sa charge sur toi and follow me. et me suivre. I love one thing about that verse. Il y a une chose que j'aime beaucoup avec ce verset. Jesus says, take up your cross. Jésus aussi prendre ta croix. He doesn't say, take up other people's cross. Il ne dit pas porter les croix des autres, Fill up all the expectations of other people. ni correspondre aux attentes des autres. He also doesn't say you have to carry the cross of the whole world. Il ne dit pas non plus qu'il faut que tu portes la croix du monde entier. You have to be the savior. Il faut que tu sois le sauveur de tous. He doesn't even say you have to carry my Jesus' cross. Il ne dit même pas que tu as à porter ma croix, la croix de Jésus. You don't have to die on a cross like Jesus Tu n'as pas did, besoin de mourir sur une croix comme Jésus. but you have one cross to carry. Une croix à porter, It's yours. ta croix. And a cross always feels like dying. Et une croix, ça sent, on a toujours l'impression que c'est une mort. Well, it's like, I don't like that. Mais je n'aime pas ça. Yeah, but the cross is the sign of salvation. Oui, mais la croix, c'est le signe du salut. And Jesus died, Donc Jésus est mort, but he became the source of life for all of humanity. mais il est devenu la source de vie pour toute l'humanité. You will die, Tu vas mourir. but you can decide if this will bear much fruit, Tu peux décider si cela va porter beaucoup de fruits. like a fruit that dies, a grain that dies and falls into the ground Oui, une graine qui meurt, un commentaire, and bears much fruit, qui porte beaucoup de fruits. or you overprotect yourself. Tu te surprotèges. You don't want to die, Tu veux pas mourir. and this is too dangerous, C'est dangereux. and there I lose something. Et là-bas, je vais faire un truc. So I'd rather stay at home. Je préfère rester à la maison. And you don't die, Tu meurs pas, but you rot mais tu mouris without bearing fruit. sans porter de fruits. So at the end of the day, passivity Au bout du compte, la passivité
is the refusal to die. C'est le refus de mourir. And the refusal to die Et le refus de mourir, is the refusal to live. c'est le refus de vivre. And you have to, this is something very deep. C'est quelque chose de très profond. Living means dying. Vivre veut dire mourir. And the question is, are you willing to live in a way that is fruitful? La question c'est, est-ce que tu es disposé à vivre d'une façon qui porte du fruit? A fruitful life is a life of love. C'est une vie d'amour. And love always is suffering. Et l'amour comporte la souffrance. And love always is giving. Et l'amour donne toujours. Love always is also dying. L'amour, c'est aussi mourir. But it's the greatest and most positive thing. Mais c'est la chose la plus grande et la plus positive. Maybe this is one reason why so many young people don't want to be parents anymore. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles beaucoup de jeunes personnes ne veulent plus être des parents. In a time like that, I could never give birth to a child. À cette époque, je ne pourrais pas donner naissance à un enfant. So you're saying life is not worth living? Donc, tu peux dire que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Oh yes, my life is worth living. Ma vie, oui. But your child's not? Mais votre enfant, non. This is crazy. C'est vous. Right? If your life is worth living, Si ta vie vaut la peine d'être vécue, then give it away. alors offre-la. Yeah, but having kids, I have to get up at night, Ouais, vous savez, avoir des enfants, ça veut dire se lever la nuit, tout ça. and then I educate those kids, but then they don't behave well, Et puis, je les éduque, mais après, ils font n'importe quoi. and I'll ruin my career, Et puis, je vais ruiner ma carrière, and I'll ruin my body. mon corps aussi. Yes, that's true. Oui, c'est vrai. You will do that. Ça va se produire. But this is what love is. Mais c'est cela ce que veut dire l'amour. Some weeks ago, Il y a quelques semaines, Mustafa said that I love the people who are non-Christians. Moustapha, il a dit que j'aime beaucoup les gens qui ne sont pas chrétiens. I love the Christians as well. J'aime les chrétiens aussi. But if I'm invited to a non-Christian place, Si on m'invite à un lieu non chrétien, I love that even better. j'aime ça encore mieux. So I spoke at that conference of occultists. Donc, j'ai parlé à la conférence des personnes occultes. So there were no Christians at all. Il n'y avait pas du tout de chrétiens. They were anti, Voilà, ils sont contre. right? So I spoke there. Donc, j'ai parlé dans ce lieu. They didn't crucify me. Ils ne m'ont pas crucifié. They were pretty nice. Puis, c'était sympa. So I went back to my room, Donc, je suis reparti dans ma chambre. and one of the staff members brought me pizza. Et un membre de l'équipe m'a amené la pizza. And he brought me the pizza and he started a conversation. Il a commencé une conversation. And he said, it's a pretty heathen place where you came here. You know that, right? Oui, c'est un lieu très incroyant ici, vous le savez. I said, yeah, I know that. Je lui ai dit, oui, je sais. And then he said, yeah. Il a dit, ouais. I've been watching your YouTube videos lately. Moi, j'ai regardé vos vidéos sur YouTube récemment. It's interesting, C'est intéressant. the Jesus stuff. Les trucs sur Jésus. You know what I'm doing Moi, ce que je fais with my cult? avec mon culte, Maybe I could combine the two. peut-être que je pourrais combiner les deux. Like stay in the cult and add a little bit Jesus. Rester dans mon groupe d'occulte et faire un truc avec Jésus. I told him, no, it's not possible. Je lui ai dit non, c'est pas possible. It's either or. C'est l'un ou l'autre. He said, oh no. Il a dit ah non, I knew that it was a bad decision to bring you the pizza. je savais que c'était une mauvaise décision. de vous amener la So he went back to his room. Et donc il est reparti dans sa chambre. But the next morning, he drove me to the train station. Mais le lendemain matin, il m'a pris dans sa voiture pour m'amener à la gare. We had like 1 hour in the car. On avait 1 heure ensemble dans la voiture. And again, he started the conversation. Et là encore, il a commencé la conversation. He said, that Jesus stuff, Bon, des trucs sur Jésus. it's interesting. C'est intéressant. But also, I've been in that cult for 40 years now. Mais ça fait 40 ans que je suis dans ce groupe occulte. I have a position there. J'ai une position. It's my community there. C'est ma communauté. I have something to do. J'ai quelque chose à faire. Maybe I can combine that with Jesus. Peut-être que je peux combiner ça avec Jésus. I told him, no, Je lui ai dit non, it's not working. ça marche pas ça. You have to let it all go. Il faut lâcher tout ça. And then he said, but Il m'a dit, then I will lose all of that. je perdrai tout ça. I lose all I have. Je perdrai tout ce que j'ai. I told him exactly. Je lui ai dit, bah oui, justement, You will lose all of that. tu perdras tout cela. He asked me, okay, but
what will I gain instead? Il dit, oui, mais je recevrai quoi en retour? And I told him, Et je lui ai dit, I cannot promise you. je ne peux pas vous promettre ça. If I could promise you that, Si je peux vous promettre ça, it would be a bargain, a deal. ce serait un échange. But it's not a deal. Mais ce n'est pas un échange qu'on fait. You really have to die. Il faut vraiment que tu meurs. You really have to surrender all to Jesus. Il faut que tu lâches et que tu remettes tout à Jésus. But good news, La bonne nouvelle, I told him, you are already far too gone. You are already... I told him, you have made the decision already, haven't you? donc je lui ai dit, en fait, tu as déjà pris une décision, n'est-ce pas? He asked me to pray for him. Il m'a demandé de prier pour lui. And I told him, you think about it. Et je lui ai dit, réfléchis bien. And you really, if you really want to give 100% to Jesus, Si tu veux vraiment donner 100% à Jésus, you come next week to my place and we do it together. je viens chez moi la semaine prochaine et on fera ça ensemble. Next day, he wrote me an email. Le lendemain, il m'a envoyé un mail. He wrote me after I drove you to the train station. Et après que je vous ai déposé à la gare, I wrote my email, j'ai écrit ce mail. and after 40 years, I stepped out of that cult. Et après 40 ans, j'ai quitté ce groupe culte. So next week, Donc la semaine prochaine, he was in my place, la semaine suivante, in the house of prayer, à la maison de la prière, on his knees, à genoux, giving his life to Jesus. sa vie à Jésus. See? But the truth is, he needed to surrender. La vérité, c'est qu'il avait besoin de se remettre, de se rendre. And there is something that you need to surrender as well. Il y a quelque chose que vous aussi, vous avez à remettre. This is what Jesus says about renouncing himself. Voici ce que Jésus dit au sujet de se renoncer à soi-même. This is not hating yourself, Ça ne veut pas dire se haïr, because there is a positive form of self-empathy. parce qu'il y a une forme positive d'empathie. Self-love is something good. S'aimer soi-même est une bonne chose. Self-care is something good. Prendre soin de soi-même est une bonne chose. See, but there are some goals, there are some tendency inside of you Mais il y a quelques tendances en nous that need to die. qui ont besoin de mourir. And there is no either or. Et il n'y a pas de l'un ou l'autre. Add Jesus a little bit on it. Ajouter un peu de Jésus dessus. You actually have to give it up. En fait, il faut le lâcher complètement. In order to Afin de step out of passivity prendre ce pas pour sortir de la passivité and be free. et être libre. So, with the Lord of the Rings, Donc avec le Seigneur des Anneaux, Theoden could not make this decision alone. Théoden ne pouvait pas prendre cette décision seul. He needed something. Il avait besoin de quelque chose. If you saw the video, Si vous avez vu le film, it's Gandalf. He's actually doing something like an exorcism. c'est Gandalf qui fait quelque chose qui ressemble un peu à un exorcisme. It's funny because Tolkien didn't even write this in his book. C'est amusant parce que Tolkien n'a pas en fait composé ça dans son livre. It's Peter Jackson who did the movie. He came up with that idea. C'est Peter Jackson, le réalisateur, qui a décidé de faire ça dans le film. It's a real spirit battle. Un vrai combat spirituel. So he actually has to say, Spirit of Saruman, this is the other wizard, leave him. Il dit esprit de Saruman qui est l'autre brûle. So Cet homme. you have to fight that battle spiritually. Donc tu dois aussi combattre tes combats de façon spirituelle. There is a real spirit that tries to keep you down. Il y a un vrai esprit qui essaye de te tenir à terre. St. Paul is very clear about that. Saint Paul le dit clairement. He says, we have not accepted from God a spirit of fear, Il dit qu'on n'a pas reçu de Dieu un esprit de timidité, but a spirit of power. mais un esprit de force. I love the fact the Holy Spirit is not just, worship, Hillsong, Bethel style, L'Esprit Saint, c'est pas juste la louange, style Hillsong, etc. but he's also a spirit of force, C'est un esprit de force, of strength, de pouvoir, of love, de puissance, d'amour and of wisdom. et de sagesse. La sagesse, wisdom means to know which decisions to make. La sagesse qui veut dire savoir quelle décision j'ai à prendre. This is what intelligence doesn't teach you. C'est ce que l'intelligence ne nous enseigne pas. You can be very intelligent. Tu peux être très intelligent, You go to all the best universities, tu vas dans toutes les meilleures universités, and your head is full with knowledge, ta tête est pleine de savoir, but you are unable to make decisions. tu n'es pas capable de prendre des décisions. You know people like that, right? Tu connais des gens comme ça, oui. They're just overthinking, Eh bien, ils réfléchissent trop. reading all the clever books, Lis tous ces livres, but actually unable to live their life. ils sont incapables de vivre leur vie. So we need the Holy Spirit Il faut l'Esprit Saint, of power
and of wisdom puissance et de sagesse. to overcome that spirit of intimidation. Surmonter cet esprit d'intimidité. So, ending, some practical steps. Donc, quelques points pratiques pour ta What can you do? Qu'est-ce que tu peux faire? First thing, Première chose, start with a small step, commence avec un petit pas. right? Don't try to change your whole world. N'essaye pas de changer le monde entier. Start with one thing. Commence avec une chose. If you come back after that week, Si tu reviens après une semaine, don't try to change all about your life. n'essaye pas après cette semaine de changer toute ta vie. Write down one thing, Écris une chose. right? Second thing, Deuxièmement, do something practical. fais quelque chose de pratique. So, not I want to become a better person. Non pas je veux devenir une meilleure personne, I want to love Jesus more. j'ai envie de mieux aimer Jésus. No, make it very practical. Fais que ça devienne très pratique. It could be something like Ça peut être quelque chose comme get up at 6 every morning. se lever à 6 heures tous les matins, It could be something like have a cold shower. avoir une douche froide. I told you I had a cold shower this morning. J'ai pris une douche froide ce matin. It's pretty cold here coming off the mountains. C'est assez froid parce que c'est l'eau qui vient de la montagne. It was excellent. C'était excellent. So it could also be working out physically. Ça peut aussi décider de faire du sport personnellement. It could be, all right, setting 30 minutes aside every day for your spiritual life. De prendre 30 minutes chaque jour pour ta vie spirituelle. I'll have a workshop this afternoon where I speak more about this, how you actually start a spiritual life. Je vais faire un workshop cet après-midi qui parlera justement de cela. Comment est-ce que je peux démarrer ma vie spirituelle? It could also be something practical like cleaning your room, Comme faire le ménage dans ma chambre, cleaning up your desktop, de ranger la surface de mon bureau or the desktop on your computer. ou le bureau de ton ordinateur. Something practical. Quelque chose de pratique. Third thing, Troisième chose, expect setbacks. il faut que tu t'attendes parfois à des difficultés, des obstacles. It's absolutely normal to fall. C'est normal parfois de tomber. It's not a problem. C'est pas un problème. Yeah, don't feel ashamed. Oh, I failed to do it. Pas de honte à avoir. Yeah, Tu n'as pas réussi. Of course you failed. Bien sûr, tu as. But it's not a problem. Stay with it. C'est pas un problème. Stay with it. Reste, persevère. Stay with it. About spiritual life. Concernant la vie spirituelle, It's not so important if you pray 10 minutes or 1 hour. c'est pas si important si tu décides de prier soit 10 minutes, soit 1 heure. You know what's very important? Ce qui est plus important, If you do it every day for 10 years. c'est de le faire tous les jours pendant 10 ans. Do it every day for 10 years Fais-le tous les jours pendant 10 ans, will make a world of differences. va changer tout. It's much more important than if you pray for 10 minutes or 1 hour. Beaucoup plus important que de décider de prier soit 10 minutes, soit 1 heure. But maybe just once a week or once a month. Juste une fois par semaine, une fois par mois. There is power in the little steps that you continually sustain to do. Il y a une puissance qui sort de ces petits pas qu'on fait continuellement Fourth step, dans la durée. look for a partner Cherchez un partenaire. today. Aujourd'hui, Your goal, tell it somebody. votre but, il faut le dire à quelqu'un. Who of you have ever been to confession? Qui parmi vous a déjà vécu le Right. sacrement de Okay. réconciliation? I've been to confession yesterday. Moi, j'y étais hier. I love confession J'aime beaucoup la confession. because once you speak it out, Parce qu'une fois que tu le sors, tu it already heals. eh bien, déjà, ça aide. It already helps. Ça aide déjà. So if you have a goal, Si tu as un but, just telling somebody dis-le à quelqu'un. and ask him, maybe once a week you can write me a WhatsApp message to ask me how am I doing with my goal. Et puis, ce partenaire peut m'écrire une fois par semaine, me dire comment est-ce que tu vas pour être but. Is already very helpful. Ça va aider. Fifth point, Le cinquième point, you have to fight spiritually. il faut combattre spirituellement. I cannot make that clear enough. Je ne peux pas appuyer le point excessivement. But there are demonic forces who try to keep you down. Il y a des forces démoniaques qui essayent de te tenir à terre. And once you get home Et une fois que tu rentres chez toi, and you try to change things, tu essayes de changer des choses, you will have resistance. tu vas avoir ces choses. Maybe people approach you, Peut-être des gens viendront vous voir. or maybe thoughts are approaching you, Pensez vous traverseront, or the devil approaches you, ou l'adversaire, le démon viendra. and you have to laugh back Il faudra rire en pleine and figure. say, Dire, if somebody's shooting back, si quelqu'un riposte, tire sur toi, I probably am doing something wrong, something right. c'est probable que je fais quelque chose de bien. Right? If there's somebody shooting back, Si quelqu'un tire vers toi, means I'm shooting in the right direction. ça veut dire que je tire dans la bonne direction. Stay with it Restez dans cette direction and resist the devil. et résistez le démon. Don't believe the lies. Ne croyez pas à ces mensonges.
It's just blah, blah, blah. c'est du blablabla. Take up your sword. Prends ton épée. Do your things. Tu fais ce que tu as à faire. Don't give up. Ne sois pas découragé. Don't believe the toxic voices. N'écoute pas les voix toxiques. Even if these are your friends, your so-called friends. Même si c'est tes amis. If I would have listened to all the voices in my life, Si moi j'avais écouté toutes les voix qui me parlaient dans ma vie, telling me what was impossible, qui me disaient ce qui était impossible de faire, I would have never stepped out of my Theoden mode. je ne serais jamais sorti de mon mode TON. Last tip, Dernier petit point. ask yourself, Demandez-vous la question. who could I be? Qui pourrais-tu être? So, don't ask, who am I? Donc, ne demande pas la question qui suis-je? Like Moses, he says to God, but I'm not good in speaking. Comme Moïse qui dit à Dieu, moi je ne sais pas bien parler. Or Jeremiah Ou Jérémie, saying, I'm too young. je suis trop jeune. Right? And God says, don't say you're too young. Dieu dit non, dis pas que tu es trop jeune. Just go. Vas-y. Moses, don't say you're unable to speak. Moïse, dis pas que tu ne peux pas parler. I'll provide for that. Je t'aiderai pour ça. Don't stay with that, but I'm too shy. Reste pas avec ce truc, je suis trop timide. But I'm a girl. Je suis une fille. But I'm a guy. Je suis un mec. I'm too old. Trop vieux. And I'm too distracted. Trop distrait. And I have a problem with porn. J'ai un problème avec le porno. And I eat too much. Yeah, I believe. Ouais, ouais. Yeah, that's just the normal problems people have. Oui, c'est des problèmes que les gens ont. Ask you first, who could I be? Qui pourrais-je être If God was really good. si Dieu était vraiment bon? If the Holy Spirit was really present. Si l'Esprit Saint était vraiment présent. And if He would have really created me for this hour. Et s'il m'avait vraiment créé pour ce jour, Because He has. ce qu'il a fait, Who could you be? qui pourrais-tu être? I'm going to jump over that. It's just, there are two spheres of topics. There is you can Google them up if you're interested. There is a sphere of influence Donc je vais passer rapidement là-dessus. And- Vous pouvez les voir sur Google si vous voulez. La and- sphère d'influence and a sphere of interest. et une sphère d'intérêt. If you concentrate on all the stuff that you're interested in, Si tu te concentres à tout ce qui t'intéresse, you'll never do anything. tu vas jamais rien faire. You have to focus on your sphere of influence. Il faut regarder de près sur ta sphère d'influence. This is the stuff that you actually can change. C'est des choses que toi tu peux changer. So we are running out of time. Donc on a presque plus de temps Therefore, ensemble. you can Google that if you want to. On va faire ça sur Google. So, at the end, your tendencies to be overprotected, Donc, au bout du compte, tu as tendance à être surprotégé, to be the nice guy, à être suradapté de genre mec sympa, la personne sympa, to listen to a toxic voice, écoute les voix toxiques and your shame. et la honte. This all needs to die on the cross. Tout ça va mourir sur la croix. Jesus has died for all of that Jésus est mort pour tout cela, to make you free, pour que tu sois libre, to set you in a room of freedom pour te mettre dans un lieu de liberté where you can actually be yourself où tu peux réellement être toi-même and actually step out of passivity. et prendre ce pas et sortir de la passivité. God really loves you. Dieu t'aime vraiment, He really believes in you. il croit vraiment en toi And He really wants you to be victorious. et il veut que tu sois victorieux. The last book of the Bible, Le dernier livre de la Bible, Revelation, Apocalypse, Jesus says to one of the seven churches, Jésus dit à une des 7 églises, to him who's victorious à lui qui vaincra, and stays within my works until the end, gardera jusqu'à la fin mes œuvres, I will give him authority over the nations. je donnerai l'autorité sur les nations. Maybe you say, I don't even want to have authority over the nations. Peut-être que tu penses, j'ai pas envie d'avoir l'autorité sur les nations. Authority doesn't mean suppressing people. L'autorité ne veut pas dire écraser les gens. Authority means taking responsibility. L'autorité veut dire prendre la responsabilité. Authority means creating a space so others can live. L'autorité veut dire créer un espace où d'autres peuvent vivre. And God wants to give you authority, Dieu veut te donner l'autorité. maybe in your family, Peut-être dans ton ami, with your friends, tes amis, maybe in your community, dans ta communauté, in your area, dans in your job, le lieu où tu te trouves, au travail, maybe in arts, dans les arts, maybe in politics, dans la politique, in economy. l'économie. God wants to give you authority. Dieu veut te donner l'autorité.
But in order for him to be able to give you that, Pour qu'il puisse te donner cela, you need to learn how to fight. il faut que tu apprennes à combattre. You see the one guy on the football field scoring the one goal? Vous voyez un gars sur la plaine de foot qui marque le but. Before he scores this one goal publicly, Avant de marquer ce but publiquement, he has fought a battle in the hidden place 1,000 times. il a combattu dans un lieu caché 1000 fois. And this battle was getting up, Et cette bataille, showing up, c'était se lever, training, présent, starting all over after he was defeated. s'entraîner, recommencer après une défaite. This whole teaching is so relevant for you if you've been defeated. Tout ce que je dis est vraiment très pertinent si tu as rencontré comme ça une défaite. Especially if you tell you, but Johannes, I tried all of that, Surtout si tu m'as dit, Johannes, j'ai déjà essayé tout ça, but I fell. mais je suis tombé I failed. et j'ai échoué. And maybe you're sitting right now here Peut-être que tu es assis, and you're asking yourself, tu te poses la question, if this guy knew what mess I am in, si ce type il savait le désordre qui se trouve dans ma vie aujourd'hui, I tell you something, je te dis un truc, you don't know my mess either. je ne connais pas mes difficultés non plus. Just because I have a microphone Juste parce que j'ai un micro, ne doesn't mean that I have a halo. peut pas dire que j'ai une auréole. I have the same stuff in my life. J'ai aussi des trucs dans ma vie. There are only normal people in the kingdom of God. Il n'y a que des gens normaux, Normal people with normal problems. des gens normaux avec des problèmes normaux. We have an enemy who loves to make us feel ashamed, On a un ennemi qui aime bien qu'on ressente de la honte to stay down. et qu'on reste à terre. It's like Peter. C'est comme Pierre. He renounced Jesus, he betrayed Il a Jesus, renoncé, il a trahi Jésus. and then he said, I'm going to go fishing. Il a dit, oui, je vais à la pêche. Why? Pourquoi? Well, this was his old job, Parce que c'était son ancien travail. because before he became an apostle. Parce qu'avant de devenir un apôtre, So he was disqualifying himself. il s'est disqualifié lui-même. And this is what the devil loves, Et l'adversaire, il aime bien ça. for you to disqualify yourself, Toi, de te disqualifier toi-même to give up. et de laisser tomber. But then there's Jesus coming Et puis il y a Jésus qui vient. 3 days later, 3 jours plus tard, one morning un matin, at the lake, au bord du lac, like here. comme ici, And he asks Peter, il dit à Pierre, do you love me? est-ce que tu m'aimes? He asks him 3 times, do you love me? Il lui demande 3 fois, est-ce que tu m'aimes? He doesn't discourage Peter. Il ne décourage pas Pierre. He doesn't shame him. Il n'y a pas de honte sur lui. How could you betray me? Est-ce que tu pourrais me trahir? Jesus does not want to make you feel ashamed. Jésus ne veut pas que tu ressentes la honte. He never did. Il n'a jamais voulu ça. The woman caught in adultery, Et la femme qui a été piégée dans l'adultère, he lifted her up. eh bien, il l'a relevée. The woman pressed down for 38 years, La femme qui était opprimée pendant 38 ans, he lifted her up. il l'a relevée. The woman with the issue of blood, La femme avec le sang qui coulait, Jesus touched her and healed her. Jésus l'a touchée, l'a guérie. Jesus never blamed people. Jésus ne blâme pas les gens. It's the devil who does. C'est le démon qui fait ça. He wants to encourage you. Il veut vous encourager. And he only asks you one question. Il vous pose une question. Do you love me? Est-ce que tu m'aimes? But then, when you love me, Et quand tu m'aimes, even if your love is small, même si cet amour est petit, he says, all right, tend my sheep. il dit alors, voilà, paie mes brebis, Stay in my works reste dans mes œuvres, until the end. jusqu'au bout. Stay with it. Reste avec ça. Be victorious. Voilà, sois victorieux. I want to give you authority. J'ai envie de te donner de l'autorité. I invite you to stand up now to pray. Je t'invite maintenant à te